Isang mapagpalang araw ang sumaating lahat, mga kababayan. Sa video ito, ang ating pong tatalakayin ay how to get the domain and range of a function. Ang ating pong mga aklat sandigan ay Algebra for College Students na iniakda ni Dr. Oscar Limlingan at Dr. Isidro Carino. Calculus with Analytic Geometry by Thurman Peterson. Ang videong ito ay ginawa ni Sir R. Squared upang maging kanyang kasangkapan sa pagtuturo ng matematika at maging kasangkapan din ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng matematika. Anumang pong maling paggamit sa videong ito ay hindi pinahihintulutan ng may akda. Domain of a function. A relation is a set of ordered pair, x and y. The domain of a function is the complete set of possible values of the independent variable x. Yan po yung unang definition ng domain. The second definition of domain. The domain is the set of all possible x values which will make the function work and will output real y values. Okay. And the last definition, the set of first coordinate or permissible x values. When finding the domain, dapat daw po natin tatandaan the denominator o yung bottom ng fraction must not be zero. Otherwise, it will be undefined. Tama po ba? Pangalawa, the number under a square root sign must be positive. Tama. Kasi square root of a negative number is undefined. Ganon din sa lahat ng radicands of even index must be positive. Kung ang index naman ay wala namang problemang maging negative kasi we can have the value as negative. Okay? So ito lang yung tatlo ang tatandaan natin sa pagkuha ng domain of a function. Unang-una, kapag binigyan daw po tayo ng function na may denominator o fraction, yung bottom cannot be zero. Kung may square root naman, it cannot be negative. Range of a function. The range of a function is the complete set of all possible resulting values of the dependent variable y usually after we have substituted the domain. The range is the resulting y values we get after substituting all the possible x values. Pangatlong definition, the set of second coordinate. Ngayon, meron daw po ditong how to find the range. Mga panuntunan, ano? The range of a function is the spread of possible y values. Minimum y value to maximum y value. Substitute different x values into the expression for y to see what is happening. Then ask yourself, is y always positive? Is y always negative? Or maybe not equal to certain values? Make sure you look for minimum and maximum values of y. Draw a sketch. In math, it's very true that a picture is worth 1,000 words. Sa bidyong ito, tayo po ituturuan kumuha ng domain at range sa iba't ibang sitwasyon at iba't ibang pamamaraan. Una, how to find the domain and range in a given set of ordered pair. Kapag daw po ordered pair ang bigay, kagaya nito. Number 1, ito raw po yung set, ano? The set is 1, 2, 2, 3, 3, 4, and 4, 5. Ang domain daw po ay yung first coordinate. So, ang first coordinate ay 1, 2, 3, and 4.
Yan po yung domain natin. At ang ating range is the second coordinate, which is 2, 3, 4, and 5. Pangalawang example, f is equal to bracket 1, 2, 2, 2, 3, 5, and 4, 5. So ang domain po natin ay the first coordinates 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Yan po yung ating domain. At ang range ay 2, 2, 5, 5, 2, and 5. Yan po yung ating range kasi yan po yung ating second coordinates. Pangatlong halimbawa po. The set is bracket 1, negative 1, 2, negative 3, 0, 5. Ito po yung mga ordered pair, ano? Negative 1, 3, 4, negative 5, negative 1, 5, 4, negative 4. So, ang domain po natin, hanggat maaari, isulat po muna natin in ascending order. Sinimulan po natin sa negative 1, yung ating pinakamaliit na value ng ating first coordinate, negative 1, tapos meron tayong 0, positive 1, ito, tapos 2, tapos meron po tayong 4. So, ang domain po natin ay negative 1, 0, 1, 2, 3, 4. So, hanggat maaari daw po, isusulat natin in ascending order. No? Correspondingly, ang range natin will be from negative 5, may negative 4, tapos negative 3, we have negative 1, tapos meron tayong positive 3 at saka 5. So, ang range po natin, negative 5, negative 4, negative 3, negative 1, positive 3, and positive 5. So, ganyan po natin kinukuha yung domain and range in a given set of ordered pair. Paano naman daw po natin kukunin yung domain and range in a given mapping diagram? So, if we have a mapping diagram like this, these are the input values and these are the output. So, the input values is 1, A, B, C, D. So, ang domain po natin, A, B, C, D. Ang output po, ayun yung range. So, X, Y, Z. Paano naman daw po kung ang given ay table? O paano natin na ma-identify yung domain at range? Kung halimbawa daw po, given itong table na to, so ang domain po natin is negative 7, negative 4, negative 2, 8, 10, and 19. Yan po yung domain. At ang ating po namang range ay negative 11, tapos negative 5, positive 6, positive 9, positive 12, and positive 17. Yan naman po ang ating range. So, mas madali pong ma-identify kapag nasa table na yung ating mga given. Ano? Sa puntong ito, tuturo po sa atin ng video ito kung paano naman makuha ang domain at range in a given graph. Halimbawa po ay may graph tayong kagaya nito. Kung mapapansin mo, ito ay solid na bilog. Solid na bilog. Napag-aralan po natin yan ng review of fundamentals na kapag solid na bilog, kasama po yun. Ano? Kasama po sa set. So, therefore, kung atin makikita, yung ating pong domain ay all the x values. So, kasama ba yung negative 10? Kasama. Therefore, sa interval notation, bracket po yan pagkasama. Kasi kapag hindi kasama, parenthesis. So, bracket, negative 10, comma, hanggang negative 2. Tama? Ayan, hanggang negative 2. Kasama ba yung negative 2? Kasama. Kaya, bracket din po. Ano? So, therefore, sa notation po, x such that x is greater or equal to negative 10 at less than or equal to negative 2. Yan po, ano? Ano naman yung range? E di yun yung mga naging values ng y naman. E di
positive 3. Ayan po yung value ng y. Kasama dahil nga po sarado. 3 and 18. Kasama po yung 18. Yes. So, ito po yung ating pinag-uusapan sa graph. Oh, here's another example. How to find the domain and range given a graph. May graph po tayo dito. Kung mapapansin mo, open po yung bilog dito. Open. And then, nasa positive 1 po yun. Positive y1. At nasa negative y4 po. Yun. Kapag pinag-usapan natin yung y. Pero kapag sa x ang pinag-usapan natin, which is the domain, 0, ngayon, yung 0 ba kasama? Hindi, kasi open nga po, Therefore, pagka hindi kasama, ibig sabihin, parenthesis. So, yung parenthesis natin, 0, tapos hanggang dito sa 4. Yung 4 po ba kasama? Kasama kasi close na yun, Bracket na po yun. So, in notation, x such that x is greater than 0 but lesser or equal to 4. Ang range naman po ay negative 4, kasama po yung negative 4, to positive 1, pero hindi kasama yung positive 1. Okay. Y such that y is greater or equal to negative 4 but lesser than positive 1. Ito pong isa na namang halimbawa how to find the domain and range in a given graph. Kung may graph po tayong ganito, at kung mapapansin nyo, siya po ay open circle, ibig sabihin hindi kasama itong positive string to sa x, Tapos ito nakaturo ng dire-diretso, So going to negative infinity, pag infinity po, automatic po yan ay parenthesis kasi kahit kailan nga po hindi mo mararating yung infinity, So parenthesis, negative infinity, up to positive 3. So yan po yung ating domain. From negative infinity to positive 3. Ang range naman po natin, edi from negative infinity to 16. Magmula sa pinakababa nito hanggang sa positive 16. Teka, yung 16 ba kasama? Hindi, kasi nga po siya ay open. So, kailangan po siya ay magiging parenthesis. Therefore, y such that y is less than 16. Okay. Okay, how to find the domain in a given function? In dealing with functions, there are 5 possibilities that we may come across with. First is polynomial only, linear, quadratic, or nth degree equation. Pangalawa po is fraction only. Pangatlo, radicals. Pang-apat, radicals at the denominator. At ang panglima, radicals at the numerator. Unahin po natin kapag polynomial only. Halimbawa, ang given function is a polynomial, ano po ang domain niyan? Agad-agad sasabihin mo, ang domain niyan ay all real numbers. X such that the element of X is all real numbers. Sa notation po, from negative infinity to positive infinity. So yan daw po yung magiging domain kapag ang ating given function is a polynomial. Ang range naman po is all real numbers then, y such that y is, the element of y is all real numbers. Okay? So letter B, f of x is equal to 2x plus 1. So paano naman daw po ito? O di ganun din daw po, dahil daw po siya ay polynomial, all real numbers po. At ang range, all real numbers din. Narito naman daw po ang halimbawa kapag ang given sa atin ay fraction. Halimbawa, binigyan po tayo ng 2x plus 1 over x squared plus 5x plus 6.
Take note lang po natin na yung denominator must not be equal to 0. Kaya ang ating po gagawin ay kunin natin yung denominator. Yan po yung nakalagay sa step na to. And set it not equal to 0. Therefore, kinuha natin yung denominator, x squared plus 5x plus 6, and set it not equal to 0. And then we factor, we have x plus 3 and x plus 2 not equal to 0. Therefore, x must not be equal to negative 3 and x must not be equal to negative 2. So kung isusulat po natin yan, are all real numbers, yan domain natin, ano? But x must not be equal to negative 3 and negative 2. Yan. So yan po yung ating domain. Set of all real numbers, but x must not be equal to negative 3 and negative 2. Kasi kapag nag-negative 3 daw po yan at nag-negative 2, magsi-0, so mag-undefined, ano? Paano naman daw po kung ang fraction na given ay ganito? We have f of x is equal to 2 over x squared plus 3. Again, kukunin natin yung denominator and then we think of a way kung anong makakapagpasiro sa denominator. In this case, meron bang value na pwede natin isubstitute sa x na makapagpapasiro sa denominator? Wala nga po. Kasi nga po, kung ito po ay gagawin mong negative, yung square ng negative is positive pa rin, kasi idadagdag mo pa yung positive 3, edi may value pa rin po, ano? So therefore, ang domain natin ay all real numbers from negative infinity to positive infinity. So kapag ang domain natin ay all real number, yung ating pong range is all real numbers din, ano? Here's another example how to find a domain in a given function. For example naman daw po, meron tayong square root. Kung meron tayong square root at meron tayong radicand, lagi daw po natin tatandaan na yung radicand doon sa loob ng square root sign or ng radical sign must not be negative. Kasi po, ang square root ng negative is imaginary, no? Kailangan daw po, hindi daw po siya magiging negative. That is also true sa mga even roots. Lalahatin na natin, ano, hindi lang sa square root. Pero pag add roots, okay lang naman po kasi yung cube root ng negative will give us a negative value. So, paano gagawin natin? Halimbawa, ang radicand natin ay x plus 1. Let us take the radicand. X plus 1 must be greater than or equal to 0. Yan. So, pwede po siyang mag-0. Ito, buong yan. Pero, hindi po siya po pwedeng maging less than 0 or negative. No? So, rules of inequality po, i-review nyo po yun. Ano? X must be greater or equal to negative 1. So, wala pong magbabago sa inequality sign kasi po, rules of subtraction lamang naman po. Ano? So, therefore, ang ating domain is x must be greater or equal to negative 1. Or sa interval notation, edi yung negative 1 kasali kasi meron pong equality sign. Edi bracket po tayo doon, negative 1 to positive infinity. Yung positive infinity, automatic yon, tawag dito, parenthesis lang po yun. Ano? Ngayon, paano naman? Domain, x minus 1. Ganun din ang mangyayari. No? Kukunin mo itong radicand, x minus 1 must be greater or equal to 0. And then, kapag pinlas mo on both sides of the equation, ang mangyayari po, x must be greater or equal to positive 1 naman. No? So, ang atin namang interval notation, bracket 1
comma, positive infinity, then parentheses. Okay, meron na naman po tayong example dito, how to find the domain in a given function. Square root na naman po, kaya lang this time we are facing quadratic function. Letter C, square root of x squared plus 5x plus 6. So we are asked to find the domain. Ganun pa rin po, ang gagawin pa rin natin, basically, kukunin natin yung radical at pagkatapos, it must be greater or equal to 0. Paano pong gagawin natin dyan? Kung kaya po natin i-factor, i-factor po natin. Otherwise, gamitan natin ng quadratic formula. Dito po, ginamitan ng quadratic formula, ipinakita ko na lang din po para ma-review nyo yung quadratic formula. Pero ito po ay pwedeng i-factor. Ang factors po nito ay sabihin natin x plus 3, then x plus 2. Yan po ang mga factors niyan. So, that must be greater or equal to 0, no? So, pagka yan po ay kinuha natin yung kanyang magiging factors, x must be greater or equal to negative 3, tapos x must be greater or equal to negative 2. Kaya lang po, papaalala ko po sa inyo, sa inequality, hindi ko na lang po may di-discuss na ganong kahaba dito sa ating topic kasi calculus na po tayo, no? Yung inequality po, 3 linggo yata pinag-aaralan yan doon sa ating basic mathematics. Remind ko na lang po kayo, tinetesting po yung both sides, from the negative side and from the positive side. So, kapag ka po, halimbawa, x is greater or equal to negative 3, will the inequality hold true? Paano naman dun sa x lesser or equal to negative 3? Sumubok po tayo, halimbawa, at x is equal to negative 4. Di meron po tayong negative 4 squared plus 5 times negative 4 plus 6. Ayan po ang lalabasan ng ating function. Meron po tayong 16 minus 20 plus 6. So, magkakaroon po tayo ng value that will be square root of 2. So, ang mangyayari po sa atin, true, kung naalala nyo po yung pagsusolve natin ng equality. So, therefore, when x is lesser or equal to negative 3, it has proven to be true. So, isa yun sa mga domain natin, But at x is greater than equal to negative 3, it will be false, Reviewin niyo po yung ating inequality para mas madali po nating masakyan. But the main purpose po natin dito ngayon ay yung ating tinatawag na domain. So, anong domain natin? Ang solution po natin, ang domain natin is x is lesser or equal to negative 3. Bakit nga nangyari yan? Kasi nga nagsosolve tayo ng inequality, tinetesting natin ang both sides. Napakahaba lang po talaga, hindi ko na po talaga kayang i-share pa ng ganong kahaba dito sa calculus yung balikan pa way back algebra pa po ito. Hindi lang po algebra siguro, more than arithmetic pa yata, Basta, ang ruling lang naman po sa ating inequality, para maalala nyo, the main situation wherein you will need to flip the inequality sign is when you multiply or divide both sides of the equation by a negative number. Isa yun, Pero if you add or subtract the same number to both sides of the inequality will hold true. The same true if you multiply or divide both sides of the inequality by a positive number, the inequality holds true. Yan, nagbigkas na po ako ng mga ilang pointers para lubusan nyo ng maalala yung ating inequality. So the domain is x is lesser or equal to negative 3 or x is greater than
or equal to negative 2. Sa interval notation po, of course, kapag negative infinity, edi parenthesis yun, comma, negative 3, kasama po ba yung negative 3? Yes, kasama kasi kapag nag-negative 3 yan, 0 yung ating lalabasan. Wala naman po problema kung 0, no? Tapos, yun, bracket, kasama yung negative 2, kasama rin po yun, comma, then positive infinity. Parenthesis. Okay, I hope na-remind na po kayo sa quadratic formula, sa factoring, sa rules of inequality. Okay, ngayon naman kapag meron tayong square root sa bottom, yan naman ang ituturo sa atin paano kukunin yung domain, ano? So kapag may square root sa bottom, tandaan mo lang na yung ating bottom must not be equal to 0. Dalawa pong restriction yan, ano? Kailangan hindi magiging 0 yung ating bottom, otherwise undefined tayo, no? Tapos pangalawa, it must not be negative. So ang kailangan lang natin, yung bottom natin must be greater than 0. Hindi siya pwedeng maging equal or greater than 0. Hindi pwede. Kailangan greater than 0 lang po lagi. So what we're going to do is take the radicand, yung pong expression na nasa loob na radical sign, x plus 1 greater than 0. Wala pong equal sign kasi ang restriction po natin, nasa denominator na po siya ngayon, hindi na po siya pwedeng maging 0. No? Mag-define po yung buong function. So, x plus 1 greater than 0 ang ating inequality. When we subtract the same number to both sides of the inequality will hold true. Tama, ito yan. So, we subtract negative 1 to both sides. So, x must be greater than negative 1. Ayan po ang ating domain. X is greater than negative 1. Kasali po ba yung negative 1? Hindi, kasi wala pong equality sign. Ano? Therefore, sa interval notation, parenthesis negative 1 to positive infinity. Yan po yung ating pagkuha ng domain kapag merong square root sa bottom. Dalawa po yung ating restriction. Ano? It must not be negative and it must not be 0. It must be always greater than 0. Okay, may panibago na naman tayong example po dito. Square root on top naman, ano? Pagka meron kang fraction tapos ang square root mo nasa top, o di ganun pa rin po, kailangan yung nasa loob ng radical sign hindi magiging negative. It must be greater or equal to 0. Yung numerator. Pero yung denominator, yun yung pangalawang kondisyon. It cannot be equal to 0. Therefore, anong gagawin po natin? Kukunin po natin muna yung radicand ng numerator, x plus 1, and then i-greater or equal to 0 po natin yon. So, rules of inequalities, subtract 1 from both sides. Ito po ang nangyari, x is greater or equal to 1. Yan po yung isa sa mga domain natin. Ano? Mamaya makikita natin kung saan sila mag-unite or magsasama. No? The denominator cannot be equal to 0. Tama. X squared minus 4 must not be equal to 0. So pag pinactor daw po natin to, x plus 2, x minus 2 must not be equal to 0. Therefore, x must not be equal to negative 2. Tama, kapag sinubtract natin both sides by 2. Pag pinlas naman natin both sides by 2, x must not be 2. So, ang domain po natin, x is greater than or equal to negative 1, then x is equal to 2. Ano nangyari dun sa negative 2? Na-take care na po nitong x is greater than or equal to negative 1. So, yan na po yung nag-take care sa kanya. Kapag ka po isusulat natin yan sa
interval notation, we will have the bracket kasi kasama nga yung negative 1, tapos sa comma hanggang 2, pero yung 2 hindi kasama, x must not be equal to 2, union ng yung 2 hindi kasama to positive infinity. Yan naman po yung ating example, pagkuha ng domain kapag ka ang function natin ay ganito, may square root on top, tapos fraction po tayo. At this juncture, I think it is very fair enough to say that we have covered how to get the domain and the range. Pinakita na po sa atin paano kapag ka ordered pair, kapag ka po mapping diagram, kapag ka po binigyan tayo ng table, kapag binigyan tayo ng graph, kapag binigyan tayo ng different functions involving radicals, involving fractions, involving quadratic equations and everything. Kung medyo sa tingin nyo po ay kailangan nyo pa ng maraming knowledge for review, there are a lot of multimedia resources na pwede naman po nating panoorin din sa YouTube, lalong-lalo na yung sa mga inequalities kung kailangan nyo pong ma-review yung mga bagay na yun. With this, we are going to terminate our discussion and I hope we have learned how to get the domain and range of a function at sa huli ating pasasalamatan ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa atin ng lakas at sapat na kakayahan upang atin pong matutunan ang mga bagay nito. Sa huli, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na nagahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. To God be the glory.